And Hi, Barney. just for everybody to know, none of you can be heard right now. Because if we are, then it'll confuse Zoom as to what to show. So we'll be starting in a few minutes. Everybody's just arriving, but we can't hear any of you. So if you think that you're talking to us, we can't hear it. So many people. Wow, wow, Right. I know. I just wanted you to know what she said. All your family. Okay. Call me if you need me. Your family came on strong. Yeah. I see they're all here. They're all here. Hey, everybody's smart. It's like, Recognize the people I know. it's true. Sorry. That's what I'm saying. They can't hear you. Hi, everyone. Guys, to see the Hi, Andrea. Hi. So for everybody watching, if you want to see Marnie's screen the biggest, there's a little, go to the top right-hand screen of their box. There's 3 dots, and you press pin video. Andrea. And then there's Hi, Mom. So just to repeat that, if you want to see their video the biggest, go to the box you see Marnie in, hover over it. You'll see 3 dots on the upper right-hand corner. I only see you, And then press pin video. and I think to press there like that. Okay. Okay. Ram. I see you. I see Rick. Talit. Rick. 1 second. You know what I That's think we'll do is happening. don't worry about that one. I think what we'll do is I we'll just see swivel this around. Grandpa. And Marnie, me. Marnie, That's is there a way for you to set your I video see with everybody's? Ron, hi. Hold He's on. not paying any. Everybody here should be. There you are. What? I Who are you holding? don't know why you're not all muted. Who are you holding in your arms? Hold on a second. Ma, right now What? I'm holding the boy. Oh, are you? Yes. That's precious. And the girl is behind me. Now I'm going to be muting everybody. Okay. All right. Can you hear me? I can hear you, but I'm going to mute you, Ma, so that we can't hear you, okay? Okay. All right. You look beautiful, honey. Thank you very much, Ma. Oh, I see the daddy right All there. right, I'm not going to hear you now, okay? Okay. Okay. שי, בוא נשים ביחד. בוא תתקרב אלינו. לפתוח את הטלית בדיוק עם הכותרת אליך, בדיוק. אפשר לסגור את ה... לא, לא, חכה. כותרת אליך. ונגיד ביחד את הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. Okay. Put the child on the cushion. Here. Okay. And whoever takes the child, one opposite the other, milamata, okay? Okay, what we'd like to do is have all of you pass him. I'll call the names as we go along. Okay. Try, have a look. Can you show me? Okay. Like that. Arms underneath, not on the side, underneath. במילים אחרות שלא יפול. Dahlia, when he gets to you, bring him over and then tally Simchat. שי, תוכל לבדוק את היין מהצד השני, תלך מהצד השני, תבדוק את היין.
All right. שלום לכולם. מזל טוב. בריאות, בריאות, בריאות ונחת. תגדלו אותם בשמחה, בכיף. תהנו מכל רגע. תנהלו אותם ואל תיתנו להם לנהל אתכם. כולם יודעים מה שאני אומר, זה נכון. ושתראו הרבה הרבה נחת ושמחה. גדלו אותם לפי ברכת ישראל, לתורה, לחופה ולמעשים טובים. אמן. אמן. אנחנו מתחילים. ברוך הבא, ברוך הנימול לשמונה. קודם כל, אנחנו מזמינים, we invite סבתא רינה נתנאל to receive the child. איזה שפה מדברת? עברית? אז סבתא, את מחזיקה דור שלישי בידיים שלך עכשיו. תזכי לדור רביעי גם כן בעזרת השם. אנחנו רוצים לכבד בטלוויזיה, וירטואלי, את סבתא ברברה וייס. מי זה סבתא ברברה וייס? Who is סבתא ברברה וייס? אוקיי, מזל טוב. סבתא ברברה, grandmother ברברה. Shoot. אוקיי. Okay. אוקיי, she heard. Yeah. אנחנו רוצים לכבד מהחברות במשפחה את יעל בבקשה, לקבל את הילד. אני רק אבקש כל אחת שמתניגשת לשים את המסכה גם על האף. את רחל בבקשה. רייצ'ל. את דליה בבקשה. מכבדים את טובה לקבל את הילד. מכבדים את הדינה לקבל את הילד. מכבדים את טלי לקבל את הילד. בואי תתקרבי אלינו, תמסרי את הילד לאבא. רם בוא על ידי. אנחנו רוצים לכבד גם את יונה. נגיע. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעוד בני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. יש פה את הפסוקים האלה, וצפו, ואתה אומר את הפסוק, 2 נקודות.
שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלאך, אדוני ימלוך לעולם ועד. 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 אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הושיע נא. אנא אדוני הצליחה נא. אנא אדוני הצליחה נא. אנא אדוני הצליחה נא. אנא אדוני הצליחה נא. אנחנו רוצים לכבד. We are honoring grandfather Rick Mandel. Where are you? Who is Rick Mandel? Rick Mandel. It's your turn to take the child, okay? אנחנו מכבדים. We are את הבן דוד יהונתן, יונתן. בוא תקבל את הילד יונתן. תסתכל לתקשורת. אתה יודע איפה התקשורת? ואנחנו מכבדים את הבן דוד איתי לקבל את הילד. איתי, תסתכל גם כן למצלמה. הנה. אלai. תחייך איתי. ואנחנו רוצים לכבד את שי. קבל את הילד שי. בוא פה מסביב. זה כיסא אליהו לצורך ענייננו. תניח את הילד לרוחב הכיסא ותשמור עליו. זה הכיסא של אליהו הנביא זכור לטוב. לישועתך קיוויתי אדוני, סיברתי לישועתך אדוני ומצוותיך עשיתי. אליהו מלאך הברית, הנה שלך לפניך, עמוד על ימיני ושומחני. סיברתי לישועתך אדוני, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדוש לך. רם, קח את הילד מכיסא אליהו. אל כיסא הסנדק, מוזמן ומכובד, הדוד שי נתנאל. שב, לא, שב, אני מזוהה. בוא תניח את הילד עם הראש ושי, עכשיו אנחנו נוציא אותו לרגע, תביאו לי את השמיכה הזאת, שזה קצת לא יציב, תוציא את השמיכה הזאת, תפוס את זה, בדיוק. עכשיו אני מכין את הילד לרגע, שתהיה המידיים שלו. I was wondering what's going on here. מתחילים לשיר, אתם יודעים לשיר, זה שמח? לשיר אותי ביחד. מלאך הגואל אותי, מלאך הגואל אותי מכל, יברך את הערים, ויקרב בהם שמי. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הערים, ויקרב בהם שמי. בשם אברהם וישראל, והנה גאולה, והנה גאולה,
בקרב בשם אבותיי ואבותיי וילכו לעלות בקרב הארץ. רם, המצווה היא על אבא למול את בנו. מה אתה אומר? אתה רוצה לעשות את זה? מי יעשה את זה הפעם? אוקיי, אז אני ממשיך אותו למנות אותי שליח. אמרתי שליח כולם שם. תחזיק את הדף ביד. אני אגיד את הברכה הזאת, ואני מתחיל לעבוד. אתה הופך את הדף מיד. לא, רק חכה. אני אומר את הברכה. אם אתה אומר את הברכה, אתה חייב למול אותו. אני שומר לקדוש ברוך הוא. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להכניסו בעברית של אברהם אבינו. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחוקה ולמעשים טובים. אמן. אמן. גם קצת מהמים. בוא נשאיר אותם. המלך הגואל אותי, המלך הגואל אותי מכל, יברך את עניות, ויקרב שלי, המלך הגואל אותי, המלך הגואל אותי מכל, יברך את עניים, ויואם שלי. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויקראו לרוב, ויקראו לרוב, בקרב הארץ. בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, ויקראו לרוב, ויקראו לרוב, בקרב Mazel tov, Simchat, Simchat, Mazel tov, Mazel tov, Simchat, Mazel tov, Mazel tov, Simchat, Elai, 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 Olech Israel, Elai, Olech Israel, David Melech Israel. David melech Israel, חי וקיים. אנחנו מתקדמים לקידוש.
אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי יגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש עתיד מתבטן בחוק פשעי רוסם. וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, על כן בשכר זאת אלך את ערכנו צורנו. ציווה להציל ידידות שאירנו משחר, למען בריתו אשר שם בבשרנו. ברוך אתה אדוני כורת הברית. אמן. תן לי עוד כוס. Does anybody know where my phone is? Okay. What? אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, יקרא שמו בישראל אילאי מנדל נתנאל. אילאי בן רם ומרני, מנדל נתנאל, ישמח. האב יוצא חלצה ותגל עמו בברי מתנה, ככתוב ישמח אביך ואמך ותגל ילדתך ונאמר ויעבור עלייך ויראך מתבוססת בדמייך. כולם ביחד. ואומר לך בדמייך חיי. ואומר לך בדמייך חיי. ונאמר זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. ונאמר וימול אברהם את יצחק בנו בן 8 ימים כאשר ציווה אותו אלוהים. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. 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 אילאי בן מרני ורם, זה הקטן, גדול יהיה, וכשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה, ולמעשים טובים ונאמר אמן. מי שבערך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה אברהם דוד ושלמה, הוא יברך את הילד הרך הנימול אילאי בן מרני, כשם פרוש נכנס לברית וכל הקהל מברכים אותו. ישחק זה הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לרמח איבריו ושסה גידיו, בתוך שאר חולי ופצועי ישראל, וכשם שנכנס לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים ונאמר אמן. אנחנו מסיימים בתפילת עלינו לשבח. אני אגיד את זה בקול רם, דקה אחת, מהר. תעקבו אחריי, פסוק אחרון, תגידו איתי ביחד. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא עשנו חלקנו כאלו ברבים וכל המונם. אנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נודע שמיים יוסד ארץ, מושב יקרא בשמיים ימעל, ושכינת יסוד גוון רבים הוא אלוהינו, אין עוד. אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו וידעת היום השבות האלה בבך כאדוני, הוא האלוהים, בשמיים מעל הארץ מקעל, אין עוד. ועל כן יקבל לך אדוני אלוהינו לראות מירב תפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, ולילים קרות יחרטון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. לך נותן לך כל רשעי ארץ, יכירו ידי כל יושבי תבל, כי לך תקרא כל ברך, תשבח כל לשון. בניך אדוני אלוהינו יחיו ויפולו, לכבוד שמך יקר ייתנו, יקבלו כולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם ממהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא לעול מעט תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך עולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מזל טוב! Now we have the second part. So we're not done yet. And זה מה שאנחנו עושים עכשיו. גם. honey. And
Marnie, hang on. We're going to try and set up the Zoom so that they can see. Okay. Marnie. Like it needs to be hard. I'm here. Booby. Is that good? Can someone check? Just have a look. Sorry, Sia. It's good. Yeah. Right, Rachel? Can you see? Yeah, yeah, it's fine. Yes. Yeah, here. Okay, so first of all, what we also want to do is honor Grandma Gail and Grandpa Terry, who also join us in becoming grandparents to these two beautiful children today. We just can't wait till everybody can actually meet them. Let's see if we can quiet them down for a second. All right. What we would like to do is honor our daughter in the same way. So if everybody in the room could come, we're gonna pass around our daughter. So, so we'll go over. Okay. Adina. Okay. Hold on, we're taking care of the little one right over here. Marnie. Yeah. Just to quickly clarify for the virtual people, what is my nephew's name? So your nephew's name is Elai. Sorry. So the boy's name can no longer be called Boy or Jin. The boy's name is Elai. And we're going to explain the meaning of Elai very shortly. In the meantime, if we could pass her over to Savta. Oh, first Dalia. And Savta. And then Tali. And then the boys. And Jonathan, the Itai. And the Kai. The Shai. נשמח. כן. And then Shai. Okay. Wonderful. And now, Ola, we want to explain the name. Oh, do you want to bless them now or explain the name first? Go ahead, Judy. Because she doesn't have a name yet. Okay. So I hope everybody there can hear us. We'll get closer so that you can hear us even more, maybe. We can't begin to describe the feeling of this day, standing in front of all of you and all of you. With these two amazing, tiny human beings in front of us
that we have the privilege of calling our children. As most of you know, our journey towards parenthood has not been straight nor short. It has been a series of twists and turns, ups and downs, ins and outs. And through it all, so many of you have been there along the way to give us support and strength and to continue us on our path. We want to take this opportunity to acknowledge the past and the people that have helped us to get to this day. Our family who has stood next to us throughout the entire journey, all of you. Friends, both those who have struggled themselves and therefore understand what we went through, and those who have not, who all were there to offer their ear and their arms to us, a hug and even laughter to get us through this. Our support system we met along the way included our incredible doctors, Ricky and Iris, and most of all, our incredible surrogate, Adisa Bagtal, her husband Guy, all of her children, and her family, who provided the home where our babies were able to develop and grow before they were placed into our arms 8 days ago. Ram in the back is translating what I'm saying to the boys. Adi, I think that you're there, and we will never be able to thank you for the gift that you have been able to provide to us, and we just loved being on this journey with you. This isn't exactly the day that we thought it would be. We had hoped that we would be in a big room with so many of you, physically and not virtually. And we hoped that and prayed that you would be able to be the witness for us to become parents. But what Corona has prevented, modern technology has helped us to overcome. And we're forever grateful to Zoom, to technology, and to all those who have made this moment possible. However, we can't forget that there are special people that are deeply missing today for us, and that we miss every single day, and that we had hoped and prayed would be able to make it with us to this day and witness us to become parents, so that they would be here to hug. Wait, hold on. Can you just move behind the microphone so that it's easier? I'm used to Zoom. And that they would be able to be with us today to witness us become parents, so that they would be here to hug us and kiss our children and watch them grow up. Those people are all of our great-grandparents, but Ephraim, Grandpa Lester, Grandpa Joe, Grandma Nee, and Uncle Mark, we wish that you were here with us. When we were considering names for our children, we wanted them to be blessed with the essence of so many people that we loved so, so much. And so what we did is that we decided to combine all of the letters of their name into the names that we chose. For Elai, in Hebrew, his Hebrew name is spelled Aleph Yud Lamed Yud, which means torch. We named for Ephraim. Ram, do you want to explain? Aleph is for Ephraim, Yud, Yosef, which is the name of my grandfather, Ephraim's father. Lamed is for Lester, and Yud is for another Yosef, also known as Joe. Grandpa Joe. Grandpa Joe, which are both Marnie's grandfathers. What you want Ephraim and Yosef to give to them? Yes. So Ephraim, he was the kind of man that understands the world's logic and has an amazing ability to analyze what he sees and to interpret it in logical terms. And I ask that he will bless this child with the ability of logic and reasoning. And Yosef was a man of great family and devotion. And I do ask that he will bless this child with the devotion and the love that he had for his family. You want to explain that? Thanks for your patience. I'm able to go. Okay, there you go.
Okay. And for the Yud, for the Lamed, Grandpa Lester had a unique way of lighting up a room. He was determined, unafraid, full of infectious joy for life, and had a fierce love for his family. Grandpa Lester's favorite song was by Frank Sinatra, My Way, and he embodied every word of that song. Our blessing to Elai is that he will be infused by infectious joy for life, and that he will seek out a life on his own terms, with family as one of his most central values. The Yud for Grandpa Joe Grandpa Joe had an unmatched integrity to him that followed him throughout his life. His belief in God, the Jewish people, and his family were in essence his holy trinity. But what really made my grandfather special was his ability to speak to and with people from 1 to 1,000 and inspire them to become their best selves. Our blessing for Itai with Grandpa Joe is that he will be gifted with the ability to truly see other people from the inside, to speak to them and with them with passion and with clarity, and walk through his entire life with integrity and love for his family. Okay, now to our daughter, who we have yet named. Oh, not Ragna's daughter, who we have named. Okay, we have named our daughter Maor, which means light. The first letter, Mem, is taken as a memory to my Uncle Mark, who we lost right at the beginning of the time that Ram and I met. To describe Uncle Mark, it was as if he was the sun and we all wanted to orbit around his energy and love. He was addictive to be around because you felt like you were the most special person in the world at that moment. Interestingly, when I looked up definitions for Maor, they described it as the sun incarnate. When they look at you, you partake of their light and warmth, which was exactly how we felt about our Uncle Mark. Our blessing to Maor is that she has within her the warmth, sun, and light that attracts people to her, and that she uses that energy to enrich the world. And this is, hold on, sorry. The Aleph represents Anita, whose laugh was infectious and her decisiveness one of her key traits, which we've already seen, quite frankly, in Maor. We bless her that the laughter will follow her throughout her life, and that she will continue to know exactly what she wants and when she wants it. And finally, the Reish stands for Rachamim, Ram's great-grandfather. Hold on. Do you want to explain about Rachamim? A couple words? I want to say this. So we named our child Maor, which is one of the big lights in the sky. And this is what we bless her. A light that stands on her own, that does not require any other source of power, that never stands in anyone's shadow. And this is what we hope her to be, and this is what we bless her to be. Amen. Amen. With that, we've asked our family, our parents, and our siblings to be able to share a blessing. Andrea, just to let you know, you have to I have to ask to unmute you, and then you have to approve. So when I call your name, do that. Andrea? Yes. Go ahead. I gotta. Oh, yeah. Honey? Okay. Hold on a second. Hold please. Hold please. No, let's go. All right. To my sweet niece and nephew, may you be raised in comfort, but choose to leave it to seek adventure and self-discovery. May you embrace those unlike you, radiate kindness, and receive it in return.
And may you become your own North Star and embrace all that you are. Mom? Are you unmuted? Yes, can you hear me? Yes. We would like to thank you, dear God, for blessing us with our little darlings. You have fulfilled the life's dreams of Marnie and Ram and all of our families. This is the beginning of a new chapter in our lives. Already we feel this huge sense of joy and overwhelming sense of purpose. May these precious children have continued good health and feel the safety and security of all of our love always. Amen. Where are you, Dad? Where's Dad? Ah, there you are. Dad? Yes, can you hear me? Yes. Good. So, Marnie, tell us the name of our granddaughter one more time. Maor. Maor. How do you spell Maor? M-A-O-R. Okay, good. So this is their grandfather's prayer, a bridge across forever for Eli and Maor. As both of you were born on my 70th birthday in 2020, I cannot help but imagine June 24th, 2090. You two will be 70 then. During your lifetime, the world, your country, and your families will need your love, leadership, and passion. Your parents, your spouses, your children, and your grandchildren on your 70th birthday in 2090 will need your wisdom and your tender care. As you nurture life, keep your roots in your heart, clarity in your soul, and hold dear the strength of King David to thrive and prosper. Thank you. Thank you. Amen. 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 Lena? כן, כמובן, לרם ולמרני היקרים, הרבה מזל טוב, שינוי גדול בחיים, ואושר גדול גדול גדול. שני החמודים האלה ישנו לכם את החיים ויובילו אתכם לדברים טובים ומעשים טובים. אמן. אמן. מזל טוב. בבקשה. מזל טוב. So we know you guys really wanted this for a very long time, sacrificed a lot, and put in a lot of love into this process. And we bless these kids that they will always be surrounded by love and giving like they are today. And we hope for them to inherit some of the qualities that exist in you guys and in the people that creates their name, or that they carry their names. And if they get those good qualities, then they will be really magnificent. Amen. Amen. Okay, now we're ready. Now let's give them let's give them the traditional blessing. All parents give their kids. Usually, if we have a Kohen, it's even strengthened. Like it's Birkat HaKohanim, but there's no Kohen here, so I'll do it, and I'll do it with a lot of love and passion and blessing, and I'm myself moved by this extra ceremony. It's wonderful. You're great people, all of you. Who's the older child? He is. There.
כי שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ישימך אלוהים. This is the boy. This is the girl. Start with the boy. It's okay. She gained another message. We're very egalitarian. It's fine. ושמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, ישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אמן. ישימך אלוהים כשרה רבקה, רחל ולאה, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אלייך ויחונך, יישא אדוני פניו אלייך, ישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Amen. So the first part of it, may God bless you and guard you. To bless you, it's not enough. You've got to be blessed, and then you have to keep that blessing all your life, to guard you from all evil, and continue all your lives with that blessing. And PG, God will bless you all, and have a wonderful and happy and gracious life. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you everyone for coming and joining this. Thank you. Thank you all so much for being a part of this. We can't thank you enough. Thank you for staying awake. Thank you for being awake. Love you so much. Being in our lives, and we can't wait for you to meet them one day. We love you. Love you too, Marn. Wait, everybody will stay on 1 second. If you will come here, because there's actually screens that you can't, there's like other people that we want to. So if we can just take a picture of, everybody smile if you're being taken a picture of. Maybe do it at the seat. Ah, good point. Okay. Love you, Marnie. Love you. Bye. Bye, everybody. Bye-bye. Bye. Love you, Marn. Love you, Ram. Love you all. Love you. Bye. Mazal tov, Marnie. Love you. Bye. Bye-bye. Bye, everybody.